대학에서 근무하고 계시는 마케팅 매니저인 리 아이만 씨를 모시고 오늘 APU 대학을 알아보는 시간을 갖겠습니다. Miss Aiman, stage is yours. 감사합니다, Kiwan. Good evening, everyone. Hi, my name is Aiman, and I'm from Asia Pacific University of Technology and Innovation. People will know us more on APU. So today, I feel very thankful for being invited for this session together with in the Korean Society. 감사합니다. Thank you so much. So without further ado, let me share with you what is APU. Okay. Yeah, I believe most of you or every one of you is able to see my screen, correct? Okay. Okay, so we actually established in 1993 as an institution, and we have produced more than 40,000 of graduates since 1994. I'm actually one of the alumni, and I'm one of the graduates from APU actually. We have over 12,000 of students from 130 countries. Of course, Korea is one of the countries that we have students from. And we also have overseas campus in Sri Lanka and India. We are among the leading university in technology, engineering, business, and finance. We also quite good in design, actually. Okay, these are some of the ranking and rating. One of them is recently we do have a QS ranking, which we were rated at 5-star plus. So we are one of the 19 universities in the world that was ranked 5-star plus actually in QS ranking. We are rated for multicultural learning experience because we have students from more than 130 different countries. And of course, when there are so many students from different countries, we do see different culture, different experience, different background from different students. And actually, it's a very good learning environment for students. Korean students who come to APU, they find it as advantage because in Korea, I believe they don't have so many international students right now. So they really get to get a lot of exposure as if that they are actually studying in UK or Australia with so many different students from different countries. Okay, we are located in Kuala Lumpur and we are actually inside the Technology Park Malaysia, Bukit Jalil. This is how our campus look like. Yeah, I will actually go through some photos on the campus so you have an idea how does the campus look like. This is actually taken from the top floor. We have altogether a 9 floors building. And this is the auditorium. We usually have combined classes in the big auditorium like this, including the orientation as well as the graduation. This is another auditorium. Yeah. Okay, this is how the classroom looks like. Basically, for every classroom, we have a projector that also a camera now because all the classes are running on hybrid mode, meaning students can actually join the class fully online now if they are not able to attend the class physically. This is the lab that we are having for the students, especially during their tutorial classes. They need to use lab. This is actually a design lab. We are using all the iMac. This is our cybersecurity zone. Okay, one of the most famous program by APU is actually a cybersecurity program, whereby we are the first one to have such a cybersecurity lab and zone that, you know, as a university. More photos on the cybersecurity zone. Engineering labs. Our library. Our fintech lab, and this is the center point, which actually I would say is the nicest view, but this is taken actually before the pandemic. We used to have a very crowded campus life, but now because of the pandemic, recently the place is very empty. So of course, we do hope that with the opening borders from all over the world, we wish that one day
our campus will look like this again. And we hope if any one of you would like to come to the campus, you're always welcome. And hopefully by the time you come, your view on the campus will be like this and not so empty like what we have now. This is the view of the cafeteria. We also have a gym room for the students to do some workout, some sports facilities available. Currently, the swimming pool is actually under construction, and then it will be ready maybe in the next few months. This is our on-campus dormitory. Yeah, twin sharing basis or single occupancy. We do provide free shuttle buses for students. Okay, we are actually offering a dual award to the students, whereby we have a partner university from United Kingdom, which is De Montfort. Students who completed their degree with APU, they can also opt for another degree certificate from De Montfort UK. They can also transfer to UK if they want to do that. And then De Montfort actually offer many programs that the student can do a transfer to UK. Some of the programs that are offered by APU, our main program and the most popular program will be either under the School of Computing and Technology, whereby we have a system security program, cloud computing, network, IS, mobile technology, business information system, Internet of Things, digital transformation, fintech, software engineering, computer science with a specialism in data analytics, digital forensic, cybersecurity, intelligence system, games development, multimedia, and multimedia specialized in AR and VR. Some of our collaborative industrial partners. Okay, what do the partners actually do? We actually partners with them to employ our graduates after they graduate, or they also offer internship for our students right now. So anyone who completed their year 2 in the degree program, it is compulsory for them to do an internship for about 2 to 4 months time. It depends on them. And then these are the partners that our students usually work with now. Other programs in business, including business management, e-business, marketing, digital marketing, human resource, media and communications, tourism, international relations, and we also offer a psychology program in APU. Accounting and finance programs. We have forensic, taxation, internal audit, forex and investment and risk management. We have another fintech here. If you look at the program just now, under the IT, we also have a fintech. But the IT fintech is not the same as the accounts fintech and banking fintech. That is more on the technology type of fintech. Like you're learning about the Bitcoin, blockchain, things like that. But this is more into a banking and finance field. Like also involves some investment knowledge. And we also offer actual studies. Okay, accreditation for all the accounting program. Many of you is quite familiar on this professional accreditation body by in the accounting field. ACCA is the most famous one in Malaysia. 9 papers exempted out of 13 papers. This means that our student who completes the degree with APU, they will actually get 9 papers exempted. The balance remaining 4 papers, they can actually do it after they graduate or do it together during their studies in their degree program. Other exemption including CIMA, CPA Australia, ICAEW, CTIM, and MAICSA. So this is an easier way to get a professional body accreditation compared to a student who actually go into ACCA and sit for the paper from 1, 2, 3, 4, 5 onwards, because our degree actually provide huge exemptions on this. Other accreditation body, this is more for actuarial studies and also actuaries. Both UK and US, we do have accreditation. Another program under APU would be the engineering program, electronic and electrical, telecommunication, mechatronic, computer engineering, as well as petroleum engineering. Our engineering program is recognized by the Washington Accords, who is also the International Engineering Council.
So anyone who have a degree from a place where recognized by Washington Accords, they can actually work in the countries that share the same accreditation. Meaning students who complete the degree in APU as engineering graduate, they can actually work in Australia, Canada, Hong Kong, even Turkey, Japan, New Zealand, and all these countries, because we do have accreditation under Washington Accords. Other design programs including industrial design, visual effects, animation, and digital advertising. We have a postgraduate programs. One of the most famous one under our APU postgraduate is actually MSc in Data Science and Business Analytics. This is actually more on a big data, whereby currently data analytics, big data is a new trend that you can really, people will say that you get a high pay if you are in this industry. So we are the first university who actually runs the MSc in Data Science and Business Analytics in our postgraduate program. Other programs including APU Masters in Management, Philosophy in Engineering, Master of Science in Computing, and we also offer the PhD programs in all these areas such as computing, technology, engineering, management, and finance. Yeah. Okay, this is how our dual award certificate looks like. So like what I said earlier, we offer the dual award together with the Montfort University from UK. So anyone who completed a degree with us at the same time, they can also get a certificate from the Montfort UK. Some transfer pathway, if a student wants to go to UK and complete their studies after spending 1 or 2 years in APU. Other partner university in UK included Middlesex, Portsmouth, West England, Staffordshire, and in Australia, we work closely with University of Queensland, Queensland of University Technology. And then we do have other partners in the France, and then Canada and US as well. Okay, one of the questions will be, if I'm interested in APU, how do I make an application? So basically, it's very pretty easy to apply to APU. Basically, you just have to submit your passport copy, all pages, your photograph, your academic documents. For some programs, you need to have IELTS 5.0. Some of them need IELTS 6.0. Different program will require a different English proficiency. And then the visa application fee is $600, which is about 2,400 ringgit. Visa process will take 3 weeks up to 6 weeks. Students who are interested to apply are advised to submit the documents 2 months before the intake date, because the application process is not that fast now. It's a bit quite slow. Okay, is there any question? I think that's all from my presentation now. Any question from anyone? Q1, you are mute. 질문 있으신 분 계신가요? 혹시 Miss Lee, do you have any video to? Yes, I can show you our campus video. One moment, yeah. I stop sharing the screen first. And at the video, Yes. some of them inquired they want to see page 49. They want to what? Page 49. Oh, 49. Okay, okay. One moment, let me. Because page 49 interesting that 2 years in Malaysia, 1 year in okay. UK. Okay, this is how our campus look like. Can I hear the sound? The video sound is mute. Maybe you can resharing. Then you have to click for the music sound. You close the sharing. Okay. You have to reopen
Then you have to, when you're sharing, click the video and sound. Okay. You can please try to play. No Can you hear? sound. No. Okay, maybe I find it all APU. Maybe I try. Yeah, maybe Q1, you can help me to find All right. Okay, sure, I do. Maybe you show page 49 first. They are searching for the video. Okay. 49. Okay, this is the page 49. And these are the pathway that the student can actually transfer to the Montfort UK after 1 or 2 years in APU. And these are all the programs. Okay. Actually, yeah. Yes. Okay, because we work closely with the Montfort, so if you look at the year of exemption, it's quite good because they work closely with us. Of course, other than the Montfort, like what I said earlier, you can also do a transfer to other university in Australia as well. So it's not limit only to the Montfort UK. That means people, you took it 1 or 2 years in APU, your campus. Yeah. Then after that, they can transfer to the DMU. Yes, correct. So and then, 1 year here, 2 years there, 2 years here, 1 year there is optional. They can choose. Yes, but minimum must be 1 year in APU. Minimum. How about the page 50, other country university? You can share with us. Okay, please. If you go into other university, okay, this university actually also work with APU, but the exemption will not be that high because different university actually will have a different requirement. For example, if you completed a year 1 in APU, if you go to Queensland University of Technology, they might accept you into year 2, but with a few other modules, meaning it can be not a direct year 2 acceptance. But for the Montfort, it's a clear cut because we work with them. We already have a discussion with them when we do the dual award agreements. So about Birmingham City University, Middlesex University, the Portsmouth University was the same. It's like Queensland University of Technology. Correct. All of them know about us, and then we have an articulation agreement with them. But many of them are not directly transferred, meaning you need to somehow rather you need to still do a few subjects or maybe 1 more semester. Okay, I will explain in Korean. No 그 APU 대학을 입학하시면 최소 1년을 APU 대학에서 공부하시고 그리고 2학년 또는 3학년 과정을 영국으로 가서 영국의 딩포 대학에 가서 박지성이 다녔던 대학에서 수업을 해도 되고 말레이시아에서 2년을 하고 영국에 1년을 가도 되고 말레이시아에서 1년을 하고 영국에 2년을 가서 해도 되고 일단 입학이 쉬우시니까는요. 그리고 다른 나라 대학들 지금 화면에 보이는 다른 대학들은 학제와 학점 관리가 조금 달라서 100% 학점이 트랜스퍼가 안 되기 때문에 추가적인 과목을 들을 수도 있다라고 이야기를 해 주셨습니다. 예를 들면 그 퀸슬랜드 대학 유니버시티 오브 테크놀로지가 되게 호주에 유명한 대학인데 이 대학을 가게 되면 몇몇 개 과목들도 추가로 들을 수 있다, 들어야 한다라는 설명이 있었고요. 그중 질문에 디자인과는 트랜스퍼가 해당 안 되나요? 라는 질문하셨는데요. Okay, I have one question from the chatting, Miss Lee. Okay, hi. If the student who took in design in APU, they can transfer to Montfort University for design as a degree? Yeah, actually they can. Let me check whether it's listed here. For what I know, actually, most of the programs can be transferred.
If you don't see on the screen, I need to double check. But as far as I know, most of the program can be transferred. Maybe you will not get that many exemptions if they are not listed here. Yeah. Because I think he is not listed, but it's a possible. It can Yeah, transfer, it's possible. right? Correct. 네. Yes. 그 질문하신 H님이 질문하신 디자인과는 혹시 트랜스퍼가 안 되나요? 라고 하신 질문에 APU와 드몬프로 대학학은 다 되기 때문에 여기엔 나와 있지 않지만 예, 트랜스퍼가 된다라고 설명이 있으셨습니다. 개인적으로 되게 좋은 것 같아요. 직접 영국 대학으로 입학하면 비용도 많이 들고 또 입학 지원할 때 어려움이 있는데 APU 대학을 진학한 후에 말레이시아에서 한 1년 정도 다니고 또는 비용이 된다면 2년 정도 다니고 2학년 정도 때나 3학년 때 영국 가서 졸업하는 것도 되게 좀 슬기로운 진학인 것 같기도 합니다. 다른 질문사항 같은 거 혹시 없으신가요? 교수님, 저는 그 디 몽포트 유니버시티의 그 패션 디자인하고 매니지먼트에 관심이 많은데 지금 APU에서 오퍼하는 프로그램에는 패션 쪽이 없네요. 네. How about Miss Lee? I have one question that is one of them are interesting about fashion and design. But according to Liz, APU doesn't have fashion design. Actually, we don't have a fashion design program. What we have would be industrial design. So, okay, a person who studied industrial design, when we talk about industrial, meaning is commercialized, meaning that something that people use it. Basically, somebody that who want to do a fashion design, they can still do industrial design to learn the concept, to learn the methods, how design actually works, things like that, the process, everything. But a fashion design is very depending on individual because for you to design a fashion, the designer, him or herself will need to be a very creative person. So even though we don't have this program, but even industrial design can actually bring you into a fashion design later on. Maybe it's a substitute under the industrial design, one of them. But industrial design provides a better job opportunity because it doesn't limit to only fashion. 그 전통적인 그 패션 디자인 학과는 말씀하신 것처럼 나와 있지 않은데 산업 디자인 학과는 있기 때문에 산업 디자인 학과로 좀 포괄적인 또 그리고 디자인에서 상업용으로 할 수 있는 전공을 택하고 드몬포트 대학에서는 부전공이나 추가적인 과목으로 패션에 관련된 것들을 수업을 들으셔서 하시는 것도 괜찮다는 설명을 하셨습니다. 그러니까는 정확하게 말씀하신 패션 디자인 학과는 없으나 산업 디자인 학과는 있다고 하고요. 그리고 또 다른 지금 질문이 하신 분은 AP에서 타 대학으로 트랜스퍼할 때 최소한 성적이 몇 점 이상 되어야 트랜스퍼가 허용하는지 1년이나 2년을 AP에서 몇 년 공부할 때 학생의 선택이 가능합니까? Alright, I have one more question, Miss Lee. Okay. From the transfer from the APU to your sister university, how many do you have minimum credits to achieve by students? Basically, if you look at the pathway, right, it's already stated clearly 2 + 1, 1 + 2, things like that. So basically, meaning that APU has already communicated with DMU. Our students who completed 1 year, when they go there, they do 2 years. If they do APU 2 years, they go to DMU, they do 1 year. So all this is already been discussed and confirmed. So a student who join APU in year 1, for example, they will definitely meet the required credit because all the modules are compulsory and then they're all fixed. So if you study halfway of year 1 and move to DMU, of course they won't accept you as year 2 student. So basically, definitely if you've completed year 1 in APU, you will get the credit required by DMU. May I question that in first year, how many credits students have to achieve? Okay, actually in APU, we don't really count by credit, but if you want to look at the credit, we have about
12 modules in 1 year. Each module is about 3 credits. Okay, alright, Yeah. okay. 자, 지금 APU에서 1년을 공부하고 2학년 때 연구로 가거나 APU에서 2학년을 마치고 3학년 때 연구로 가거나 요 차이는 뭐 학생이 선택하는 건데요. 지금 1년에 12과목을 이수해야 되기 때문에 12과목 곱하기 평균 3학점이면 36학점, 1학기 때 18학점 정도, 6과목 정도를 마치고 한 1년에는 36학점 정도를 이수하면 그러고 갈 수 있을 것 같습니다. 1학년 때는 36학점, 또 2학년 때는 72학점 정도, 그리고 참 그 영국계 대학들은 졸업학점이 120학점 정도 되니까요. 그 정도 되는 것 같습니다. 그리고 비용의 차이가 이렇게. The other question, Miss Lee. Okay, year 1 study in APU or year 2 study in APU. Okay. What's different between UK campus and Malaysian APU campus? What is different? Is only for financial difference? Any other difference? Okay. APU and DMU is totally different because DMU is not belong to APU and it's not our campus there. So when you transfer to DMU, basically your final transcript, everything is going to be awarded by DMU. So you are considered as a DMU graduate. It's not an APU graduate. Yeah, so because we are 2 different campus, we are 2 different entities. They are not our branch campus. It's just that we work with them and then offer to our students their certificate after our student graduate. So what is the best, practically speaking, environment for study? APU or DMU? Okay, in terms of multiracial and multinational, I would say maybe we have more variety and more students from different nationalities compared to DMU. 오케이. 지금 Yes. 두 번째 질문, APU에서 1년을 공부하거나 2년을 공부할 때 차이점이 뭔가 있을까요? 비용의 차이인가요? 라고 말씀하실 때는 답변은요. 통상적으로 APU에 입학을 하고 DM 연구로 갈 경우에는 전학의 개념이 더 높은 것 같습니다. 전학. 그래서 학교가 같이 협업을 하는 대교지 학교가 어떤 그런 협업대학일 뿐이지 어떤 금전적으로나 이런 어떤 관계가 없는 대학이라 APU로 입학을 하고 그리고 영국에 갈 경우에는 전학의 개념으로 생각하시는 게 좋다고 말씀하셨고요. 그리고 물론 졸업할 때는 2개의 대학의 졸업장을 받습니다. 그리고 교육의 환경은 그러면 영국이 좋느냐 말레이시아가 좋느냐라고 질문을 던졌더니 이제 당연히 말레이시아 좋다고 얘기하는데 그 이유는 다문화, 다국적인 학생들인 디먼프로 대학보다는 APU에 더 그런 학생이 더 많이 있다라는 답변을 받았습니다. Alright, so Cindy, does have a question that how about the tuition fee on the postgraduate master program? Okay, undergraduate program. Undergraduate program. Okay, so for undergraduate program, our tuition fee, maybe a little I can send to Cindy directly. Okay, but it's approximately 30,000 a year average in the degree every year. So it's 3 years. If somebody completed A levels or advanced level, then the student will join into year 1 directly. So they just need 3 years to complete. So 3 years, the tuition fee will be approximately 90,000 ringgit. But this is not included the miscellaneous and the visa processing fee, insurance, everything. So together with that will be about maybe close to 100,000 for 3 years degree program. 지금 신디님께서 말씀하신 질문에 학비가 얼마 정도냐는 답변은 평균 통상적으로 과마다 차이가 있으나 평균적으로 말씀드리면 1년에 3만 링깃 정도 된다고 합니다. 과정은 3년 과정이니까 3만 곱하기 3년 9만 링깃 정도 되고요. 여기에는 뭐 비자리나 숙박비나 보험료 같은 게 포함이 되지 않아 있기 때문에 이런 걸 포함한다면 전체 과정 3년 과정에
한 100만 링깃 정도, 10만 링깃 정도, 죄송합니다. 10만 링깃 정도, 3천만 원 정도 조금 안 되는 금액이라고 하셨고요. 그리고 A레벨을 마친 학생들은 바로 1학년 입학이 된다고 하셨습니다. Hey, one more question. The student who finish A-level, if they have a good result by A-level, do you have any scholarship? Yes. If have, they want to know how much or how many the scholarship for them. Okay, we do offer the A-level scholarship, so it depends. Okay, the scholarship range from 20% up to 50%. So if a student A-level has 1A followed by 2B, then they will get about 20%. If they got all A, 3As, then they will get about 50%. Yeah, and this is reviewing. Every year we will have a more or less will be the same. 그 A-레벨을 한 학생 중에서 A가 1개가 있고 그리고 2개가 B가 있다면 20%의 장학금을 받고요. 전부 all A를 받은 학생은 50%의 장학금이 있다고 설명하셨습니다. 예. 그 신디님께서는 직접 이메일을 그 다이렉트 메시지로 보내주시면 미스리한테 보내시면 미스리가 직접 이메일로 학비나 이런 것들을 프로그램을 안내하실 수 있다고 하셨고요. Okay, we have one more just IGCS for Finnish second year, but they have 1 year. Okay, I'll read it. The students who finish for 2 years for IGCSE, Okay. but they are not finished. They are not completed. Okay. But they're only taking 1 year. Okay. But they're taking A level. Okay. And they are past A level without good result. They can enter as like first year in APU. Okay, it depends on what program, and then okay, certain program we have a different requirement. Let's say if you are doing IT, for example, we don't only look at A level. We also have to look at your O level mathematics subject. So different program will have a different requirement. So they're possible. They can Yes, it's enter. possible. Okay. 그 팜 5080님 하신 것 중에 IGCSE 2학년 프로그램을 마친 후 1학년만 하고 근데 A레벨은 응시해서 성적에 잘 통과했을 경우에 입학이 가능하느냐? 입학이 가능합니다. 하지만 인기가 좋은 IT 계열 같은 말레이시아에서 IT 계열은 APU가 최고 우수한 대학으로 알려져 있고요. 이러한 IT 계열, 사이버 관련에 입학할 경우에는 O 레벨의 수학 성적 같은 것도 참고해서 선발을 한다고 하셨습니다. 다른 질문도 남겨주시면 추가적으로 질문을 올리고 안내를 해드리겠습니다. 질문이 당연히 있으시겠죠? 그 전에 생각할 시간을 위해서 제가 비디오를 보도록 하겠습니다. I think I share your video because Okay, sure. people think about some question. So I show the video. I close your sharing. All right. And I on the video. Okay, thank you, Q1. Okay. 소리 들리시면 한국말 사인 주시겠어요? 소리 들리시나요? 잘 들려요. 네, 고맙습니다, 선생님.
네, 이걸로 이제 공유를 마치고 다시 넘어가겠습니다. 네. 네, 다른 질문들 해주시면 네. 질문 없으신가요? 참고로 APU 대학은 다른 대학들처럼 한국어 과정도 있습니다. Maybe Miss Lee, you don't mind to explain about your Korean program in your campus? Okay. Okay. Currently we are actually offering a Korean language program. We are awarding a Tongseol University transcript. So our first intake coming up will be March as a part-time. We have already received a lot of inquiries about the program. Actually, in Malaysia and in APU, many students are very, very keen to learn Korean program. So because we are all like about K-drama, we like K-pop, things like that, yeah. So we hope this is going to be a successful program together with Tongseol University. And again, I would like to express our gratitude to Tongseol University for giving us the opportunity to run their program together with APU to all our APU students and anyone who want to learn Korean language program. May I have a question that how many Korean alumni do you have? And currently, how many students are studying your campus? Okay, we do not have many Korean alumni because actually, to be very honest, we actually enter Korean market is quite late compared to other markets we entered. So we promote quite late to the Korean students. But so far, most of the alumni are doing very well. Some of them, of course, also transferred to UK and also transferred to Australia because they actually like the Malaysia environment, definitely. They have so many students from different countries, but at the same time, they want to experience overseas education, like how they actually live in the UK and how their life in Australia. So I do keep in touch with some of them who completed their studies in either Malaysia or UK or Australia, but we don't have so many of them. Maybe for alumni, we have about 20 to 30 of them. Currently, we have about 20 to 30 as well, yeah. 지금 APU에 한국의 졸업생이 몇 명이 있느냐, 그리고 현재 몇 명이 수학을 하고 있느냐라고 질문을 했는데요. 그 APU는 한국에 많이 알려져 있지 않고 홍보를 많이 하지 않았기 때문에 학생이 많지는 않았지만 그동안 입학했던 학생들은 APU에서 졸업하기보다는 영국이나 호주로 가서 졸업한 학생들이 많았었고요. 그들과 현재 연락을 취하면 다 졸업하고 성공적인 정착을 하고 있다. 그래서 졸업생들은 현재 한 30여 명 정도가 되고 지금 재학 중인 학생들도 20명에서 30명 내외 정도라고 설명하셨습니다. 많지 않은 한국 학생들이 AP에서 공부하고 있는 것 같습니다. Do you have any successful, you can share with us students, successful Korean alumni student, maybe graduate APU, maybe they work in Google or others well-known company, MNC? Your mic is mute. Your mic is... Okay, because I am not, okay, because our university, right, we do have a department or somebody who actually works with alumni. So they will actually update them, where are they working now, things like that. So basically, I only keep in touch with those that are very close to me, that recruited by me. Basically, I know they are doing quite well. Some of them in the Forex industry, some of them in engineering industry. Yeah, but I'm not sure about their current companies. But most of them are not working in Malaysia, actually. They are working in
around the world, many other places. Yeah. How many percent of your alumni get a job after graduate? Oh, okay. That one, I think we can proudly say that it's 100% they got a job. Before graduate, after graduate? Okay. They will get a job usually even before they graduate. Because our program, like what I have said earlier, in year 2, they need to do an internship. So the internship is the best opportunity for the students actually to impress the employer. So many of the employer will actually recruit them right after they graduate because they can see how they can perform during the internship program. So we always actually encourage the students to do well in their internship because that is actually a bridge to bring them to a employment field after they graduate. It's way easier if you perform well in your internship actually. 그 APU를 졸업한 학생 중에서 한국 학생 중에서 졸업 후 성공했다라고 표현할 만한 학생들이 있느냐라는 질문을 했더니 학교 안에서 졸업생들을 특별 관리하는 관리하는 부서가 있는데 자신은 그 부서를 통해서 연락하는 것이 아니라 개인적으로 친했던 학생들과 연락을 해서 소식을 듣고 있는데 많은 학생들이 포렉스라든지 엔지니어링 졸업을 해서 성공적인 취업을 잘 하고 살고 있다라는 답변을 해서 그러면 APU가 졸업생 취업률은 몇 %냐라고 물어봤더니 100%라고 답변을 했어요. 그러니까 졸업한 학생들은 100% 취업이 되는 거죠. 그래서 그게 졸업 후냐 아니면 졸업 전이냐 라고 물어봤더니 보통 졸업 전에 2학년 이후에 현장 실습 인턴십을 나가야 되는데 인턴을 나가면 그게 바로 취업의 가장 중요한 위치에 있어서 학생들에게 인턴십 과정에 최선을 다하라 라고 학교에서 알려서 많은 학생들이 인턴십을 통해서 졸업 전에 취직을 하고 있다 라고 설명을 해 주셨습니다. 사실 제가 이 질문을 왜 던졌냐면요. 2년 전인가 말레이시아의 교육부가 발표한 그 취업률에 APU 하나만 100% 취업이라고 표현이 됐었기 때문에 한번 물어봤습니다. 그래서 APU는 취업률이 상당히 높은 대학으로 그렇게 인지되고 있습니다. 다른 질문 혹시 없으신가요? 그리고 I think Miss Aiman, you don't mind to share your email to our chat. Oh, I don't mind. Yep, I will do that. Then some of them they are contact you directly. Sure. To get some information. Great. 그래서 저희 아래 채팅 사이트 방에 그 담당하시는 미스 아이만 분의 이메일 공유를 해서 좀 더 깊게 상담을 하고 싶으신 분이나 궁금하신 게 있으시면 직접 문의하시면 아마 필요하신 정보를 얻을 수 있을 거라고 생각을 합니다. Did you share? Yes. Can everyone see my email? No, in I the can't chat? see your email. I think you sent to some special person. Okay. You have to click to everyone. Wait. Can see? I can't see. I already clicked to everyone. Let me see. Maybe my computers. No. Maybe
Can I type for you? What Yes. is your email? Aiman, AIMUN, AIMUN at apu.edu.my. AIMUN at At apu.edu. apu.edu.my. Yes. You can see? Yeah, I can see. Alright. 지금 여기 공유한 이메일이 지금 담당하시는 미스 아이만 리의 이메일 주소입니다. 그래서 추가적인 질문이 있으신 분은 직접 문의를 하셔도 되겠습니다. Okay. Why Korean have to choose APU? Can you give 5 reasons? Wow. Okay. Number one, we are award-winning university. We have won many awards before, and then most of them are industrial awards, meaning we are actually competing with other industrial people, not only within the university. Okay, that means our students are very, very talented. Number two, we have students from all over the world. The student can really get exposure in different culture. They can make a lot of friends from many countries. Number three, our fees are very reasonable and affordable. Number four, we provide pathway to overseas university. Like students can choose to go to UK, Australia, not only limit them in Malaysia. Even if they study in Malaysia, they still have a chance to get a dual award. Number five, is it number five? Yeah. Okay, number five, we have an iconic campus, which is very, very good in terms of facilities, classrooms. Yeah, so, and our staff are all very friendly and supportive to students. 네. 제가 왜 한국 학생이 APU 대학을 지원해야 되는지 5개 이유를 설명해 달라고 질문을 던졌는데요. 그 중에 첫 번째 이유는 우수한 성적을 보유하고 있는 대학이기 때문에 그렇습니다. 그냥 가르치는 대학이 아니라 산학 협동을 통해서 상당히 많은 우수한 수상 경력이 있기 때문에 그런 것이 대학의 실력을 증명하기 때문에 APU를 지원해야 된다. 첫 번째 이유였고요. 두 번째 이유는 세계 문화 중심 대학이기 때문에 그렇습니다. 각기 다른 국가에서 수많은 국적의 학생들이 그들의 문화와 언어와 풍습을 함께 공유하고 있기 때문에 세계 문화 중심적 대학이기 때문에 라고 두 번째 말씀하셨고, 세 번째 이유는 학비가 상대적으로 저렴하고 부담이 가지 않기 때문에 지원하기 좋다라고 이유하셨고, 네 번째 이유는 해외 대학으로 손쉽게 해외 유명 대학으로 트랜스퍼가 되기 때문에 말레이시아에서 졸업을 하더라도 그 유명 대학교에 학위를 복수로 취득할 뿐만 아니라 직접 그 대학에 가서 그 나라에 가서 공부를 하고 문화를 익히고 수학하고 싶은 학생들은 원하는 국가의 대학으로 트랜스퍼를 쉽게 하기 때문에 좋다. 그리고 다섯 번째, 지금 대학이 상징적인 아주 좋은 대학 시설을 가지고 있고 강의실도 우수하고 또 훌륭한 친학생적인 교직원들이 있기 때문에 APU를 지원을 해야 된다라는 이유를 하셨습니다. 정리해드리면 산업계에서 많이 증명이 되는 수상 기록을 갖고 있는 대학이고, 그리고 세계 문화 중심적인 각국의 많은 학생들이 와 있기 때문에 그렇고, 세 번째는 학비가 저렴하고 그리고 부담이 가지 않기 때문에 그렇고, 해외 자매 대학,
그 박지성이 선정한 대학의 연구의 대학 같은 또 이런 대학으로 쉽게 트랜스퍼가 되기 때문에 좋고, 마지막으로 대학의 상징적인 시설, 강의실, 그리고 무엇보다도 친학생적인 학생들을 위하는 교직원들이 많기 때문에 라는 이유가 있고요. Alright, we have another question that if students transfer to the Dumonport University school fee, they have to pay to whom? APU or they pay direct to Dumonport? Then is the school fee different or as the same? Okay, so like what I have explained earlier, our relationship with De Montfort is just a collaboration. That means if a student wants to transfer to De Montfort UK, they have to pay fees to De Montfort UK, and then they have to follow the fee scheme charged by De Montfort UK. Yes. Right. Yeah. 자, 지금 질문이 만약에 AP로 입학을 하고 두몬포르 대학으로 트랜스퍼 했을 경우에 학비는 말레이시아 학비를 내는 것이냐 아니면 영국 학비를 내는 것이냐라는 질문을 하셨는데요. 답변으로 아까 말씀드렸듯이 AP와 두몬포르 대학은 협력 대학이기 때문에 만약에 두몬포르 대학으로 트랜스퍼 했을 경우에는 그 대학의 규정과 그 대학의 학비에 맞는 비용을 지불을 하시고 공부를 하시게 됩니다. 즉 아까 말레이시아는 3만 링깃이라고 했는데 1년에요. 영국에는 조금 더 비싼 비용이 되겠죠. About the other question, if transfer, student want transfer, anytime they can transfer, or maybe they have to achieve, must be certain credits, or every 1 year can transfer, first year, second year. Okay, usually the student need to get a credit in order to transfer, maybe CGPA 2.5. And then in the UK university, they don't have an intake very often. Usually they have an intake in September, meaning you can only do a transfer before September. If you miss September, you might need to wait for 1 year if they don't have another intake. 네, 지금 그 트랜스퍼 원하는 시기는 상관없이 가능한지 아니면 트랜스퍼는 정해진 학점이나 조건이 많이 까다로운가요? 라고 물어보셨는데요. 트랜스퍼하는 조건은 how many is your CGPA? 4.0, 4.5? 2.5 over, yeah, 5 maximum. 4. Maximum is 4. Okay. Yeah. 그 학점 중에 만점이 4.0인데 이 학점을 2.5 이상 받은 학생들이라면 두몬포르 대학으로 트랜스퍼가 가능한데요. 영국의 학제는 9월이 신학기라 통상적으로 9월 전에 학교를 옮기셔야 되는데 만약에 9월이 넘어가면 어쩔 수 없이 1년을 더 해서 그 다음에 9월에 가야 된다고 하셨습니다. Alright. AP에서 장학금 받은 경우 트랜스퍼에는 적용되지 않는가요? 네. Someone get scholarship who have a 3A in A level, so they got 50% of scholarship. That when they transfer to Dumonport University, they continue to get scholarship, or they are no, because when you transfer to De Montfort, everything you have to follow what is De Montfort charging. So basically, you will not get the same scholarship that you get in APU. 그 AP에서 장학금을 받았을 경우에 만약에 두몬포르 대학을 가게 되면 장학금은 아마 APU 조건이었기 때문에 그렇게 지원을 받았고 두몬포르 대학의 장학금 시스템에 따라서 재신청을 하거나 아니면 그 조건에 따라서 공부를 해야 된다라고 이야기를 하셨습니다. Okay. Q1, yes. Sorry, I need to clarify something about the scholarship. All right. The 3A is actually for Malaysian students because we have a different scheme for international. For international, I will need to check again and come back to you. All right. Yeah. 잠깐 그 중간에 정리할 게 있습니다. 아까 A 레벨이 A 하나에
B가 2개 있고는 20%, A가 3개일 경우에는 50%라고 이야기한 부분은 정정할 게 있다고 합니다. 이것은 말레이시아 학생에 적용되는 것이지 국제 학생은 아닐 수도 있으니 이 부분은 확인을 해서 저희가 업데이트를 해 주시겠다고 했습니다. 자, one more question. Yes. 두먼프로 대학교를 강추하는 또 다른 이유가 있느냐? 협약이나 조건, 학생 선호 등등. 왜 DMU, 두먼프로 대학을 가야 되느냐라는 질문을 하셨는데요. Okay, another question is why APU choose 두먼프로 University? Because of environments, or your condition of the corporations, easy transfers. Why you have to choose? Why you propose? Why you promote De Montfort University? Okay, the reason why we choose De Montfort because De Montfort and APU actually we share the same objective. We have the very similar objective that we want to bring the best to the students. So our programs are similar as well because when you want to do a transfer, you need to get a university that offer the similar programs with you. And then their environment is also very good. The university facilities is also very, very good in the UK. And then the fees is very affordable for students who actually do a transfer to go there. So that's why APU has chosen De Montfort as a partner university to offer dual award to the students. 네, 그 질문에 왜 DMU를 강추하느냐, 두먼포 그 이유에는 그 답변은 두먼포 대학과 APU 대학은 학생들을 우선으로 한다라는 목표가 같기 때문에 그렇고요. 그리고 또 학교 시설이나 영국에서의 명성, 대학의 명성 이런 것 그리고 가장 중요한 학비 역시 부담이 가지 않고 타 대학보다 높지 않기 때문에 그래서 APU는 두먼포 대학과 함께 협력 체계를 갖고 운영하고 있다고 하셨습니다. 네. 다른 질문 또 있으실까요? Then how about the APU for intake? Dual you say in September intake. How about APU? I think De Montfort has a January and September. So okay, APU has about 4 to 5 intakes in a year. We have intakes in April, in June, in September, and also in November. Then some students they are in November. Then they are not finished 1 year. If 1 year later in September they are not fixed for the 1 year, how they can transfer to? Okay, if they do one, okay, like what I say, I just checked again. I think DMU also have an intake. All the UK university will have 2 intakes, the September and the January. So whoever finished in the November, they can get their results sometime. Actually, the exam is sometime in October. So anybody who want to do a transfer to UK for January intake, we can help them to apply for early marking to try to get their results out earlier so that they can apply in time to UK. Okay. Yes. 제가 개인적으로 그 APU의 입학 시기는 언제냐? 아까 두먼포 대학교는 9월이라고 얘기를 했으니 여쭤봤더니 APU는 4월, 6월, 9월, 11월에 학기가 시작을 하기 때문에 입학을 할 수 있습니다. 4번 있습니다 하셔서 제가 그러면 아까 1학년을 마치고 대학을 전학을 갈 수 있다고 트랜스퍼할 수 있다고 하셨는데 11월에 입학한 학생은 그 다음에 9월이 1년이 안 되기 때문에 어떻게 갑니까? 라고 질문을 했어요. 그랬더니 보통 기말이 이런 시험들은 8월에 보고 그리고 만약에 학점이 늦게 나와서 다시 1년을 기다려야 한다면 특별히 전학을 희망하는 학생들한테는 평가를 빨리 할 수 있도록 협조해 주기도 하고 두먼포 대학교도 딱 한 번에 9월에 학기가 있는 것이 아니라 1월과 9월에 2번의 학기가 있을 것으로 알고 있기 때문에
9월을 못 가면 또 그 다음에 1월이나 이렇게 가는 걸로 해서 학생들이 불편함이 없도록 협조를 잘하고 있습니다. 라는 답변을 받았습니다. 벌써 이제 9시가 지났고요. 그래서 조금 더 학교에 대한 자세한 질문이나 개인적으로 묻고 싶은 것은 아까 공유했던 iman@apu.edu.mi로 보내셔도 되고, 함께 알면 유익한 질문 같은 경우는 여기서 직접 해주시면 더 유익할 것 같습니다. 그래서 질문 좀만 더 해주시겠어요? 오늘 질문 많이 해주신 분은 2분, 3분, 예, 4분이 계시군요. H님, 그리고 farm5080님, 그리고 우리 신디님, 그리고 루시님. 다른 질문 궁금한 거 없으신가요? 신디님이 마지막에 그거 있네요. 몇 프로가 트랜스퍼. 네, 예, 이제 봤네요. 예. Alright, we have one more question for APU students. Okay. How many percent of students are transferred to different university? How many percent of your students are transferred? Actually, it's not high. Maybe less than 10% or even less than 5%, because it's not cheap to transfer, and then the student also think that APU is good enough for them, because in Malaysia itself, APU is very famous for our employability. We employ lecturers from the industry and they know what is needed in the industry. Therefore, many students will think that it's not necessarily for them to do a transfer and they can still get a good job in Malaysia. 마치 신디님이 하신 것 중에 몇 퍼센트의 학생이 트랜스퍼를 원하느냐라는 질문에 5에서 10% 정도밖에 되지 않습니다. 아까 학생이 12,000명이라고 했으니까 500명 정도? 그래서 뭐 1,000명 사이 정도가 되겠죠. 그 이유는 비용적인 면이 있고, 그리고 가장 결정적인 이유는 학생의 취업률, 취업이 보장되기 때문에 굳이 돈을 많이 들여서 제3국에 가서 공부하지 않아도 좋은 효과를 얻을 수 있기 때문에, 그리고 말레이시아에서 상당히 알려져 있는 대학교이기 때문에 그 IT 계열, 정보통신 계열, 컴퓨터 사이언스 계열은 APU 대학교가 아마 1등 대학이라고 보셔도 됩니다. 그래서 취업이 잘 되기 때문에 굳이 돈을 더 쓰면서까지 영국이나 호주나 이런 대학으로 가지 않아도 되기 때문에 트랜스퍼 퍼센테이지가 5에서 10%밖에 되지 않는다라고 설명하셨습니다. 그러네, 뭐 취직이 다 보장되는데 굳이 영국까지 가서 또. But they are only get a job from Malaysia or all of the world? Of course, students can still work all over the world, and then many of our alumni actually do work in many countries. And then we have so many different students coming from different nationalities and different countries. And when they go back to their country, they are very happy because they also get a good job in their own country as well as other places. Yeah. 취업이 해외로 잘 되지? 라고 질문에 당연히 전 세계로 취업이 잘 되고 있지 않느냐. 외국으로 많이 가고, 또 졸업생들은 자기 본국으로 돌아가서 또 얼마든지 또 취업을 하기 때문에 취업이 상당히 잘 되고 있어서 학생들한테 뭐 걱정거리가 없다라는 이야기를 들었고요. About design faculty or design major, when they are graduates, which country usually they prefer to get the job about design, for doing for industrial design? Usually how much for the first salary per month? Around. Okay. So far, actually for industrial design, we also don't have that many students compared to IT and other programs. But so far, what we understand is they work in
Malaysia, and then they also work in Singapore. They also work in Australia and a few other countries. And then, of course, in Malaysia, the basic pay for a fresh grad will not be that high unless you are very talented. But usually, students can get about 2,800 as a starting pay, and then it goes up gradually. Yeah. 그 디자인 계열 학과 학생들은 사실 IT나 컴퓨터 사이언스 학생들보다 많지 않고 그래서 정확한 답변하기엔 좀 부족함이 있는데요. 졸업생들이 보통 선호하는 국가는 말레이시아, 그리고 싱가포르, 호주 쪽으로 취업을 많이 합니다. 초봉 같은 경우는 다른 나라는 높을 수 있으나 말레이시아 기준으로 말씀드리면 졸업 후에 바로 시작하는 학생의 경우 월급 말레이시아의 기본으로 한 2,800링기 정도를 받는다고 합니다. 많지 않네요. 그럼 싱가포르로 가야 되겠죠. Then better they are going to Singapore because they get first salary as 2,800 ringgit with double pro degree. You can't say it's a De Montfort degree. It's actually a pure degree. Just that De Montfort also give the student a certificate. So basically, this is how much a student gets nowadays. Unless you are really in a maybe industry that really high pay. Some people say data analytics or big data. You can get a very high starting pay. So it depends on which program you graduated in, and that depends on how good you are. Do you have very good experience during your internship? Do you have actually very good attitude? Actually, a lot of things actually bring up your salary. It doesn't come only from the academic side. It depends on you yourself. 제가 그냥 말레이시아의 명문 대학 졸업장과 영국의 드몬포르 대학의 졸업장을 갖고 있으면서 겨우 2,800링밖에 못 받아요. 그럴 바엔 싱가포르 같은 데로 가야 되겠군요. 라고 내가 이렇게 질문했더니 이것께서는 사실 뭐 인기 있고 잘 나가는 학과들, 빅데이터라든지 이런 학과들은 더 많은 비용을 많이 받고 있고 또 그리고 조금 경력이 있거나 인턴십 할 때 좋은 인성을 가지고 회사로부터 인정받았더라면 더 많은 비용을 받고 있다. 혹시 뭐 졸업장을 가지고 평가할 것이 아니라 회사가 원하는 것과 학생이 좋아하는 것들이 잘 결합이 되면 서로 희망하는 봉급을 받는 것으로 알고 있습니다. 이렇게 설명하셨습니다. 네. 자, 그럼 다른 질문 또 혹시 없으신가요? 그러면 여기서 맞춰도 괜찮을까요? 네, 감사합니다. Alright, so I think today we get section until here, and some people want to ask directly. Yes. You share your email, so they will send the email. No problem. 그러면 오늘은 여기까지 APU 대학을 알아보고요. 그리고 드몬포르 대학도 명문 대학이니까 혹시 한번 APU 대학을 진학을 통해서 영국에 쉽게 입학하고 또 좋은 대학의 시설과 그리고 영국의 문화도 한번 배우면서 학생의 미래가 잘 설계됐으면 좋겠습니다. 자, 다음 3월 달에는요, 제가 특별한 강좌를 좀 마련해 봤어요. 대학도 매월 한 번씩 소개를 하고요. 3월 달에는 도전 2022에서 무료한 말레이시아 생활을 탈출하는 의미에서 바둑 기초 강좌를 마련했습니다. 그동안 바둑은 많이 들어보셨지만 직접 바둑에 대해서 입문해 보지 못하신 분은 바둑의 2단을 가지고 계시고 쉽게 계신 분을 통해서 바둑 강좌를 3월에 만들었으니 잊지 마시고 3월에 있는 바둑 강좌도 들어오셔서 한번 문화 강좌를 즐겼으면 좋겠습니다. 자, 이렇게 늦은 밤까지 참여해 주셔서 정말 고맙습니다. 그리고 오늘 강좌가 유익했으면 아이반 씨 이들한테 좋았다라고 해주시고 저희 단톡방에도 좋았다라는 응원의 말 남겨주시면
준비하는 모든 분들이 힘도 나고 행복해 하십니다. 여러분들의 지원, 응원, 그 우리의 기쁨입니다. 자, 그러면 좋은 밤 되십시오. 감사합니다. Thank you very much, Miss Simon. 감사합니다. Thank you. You're 감사합니다. welcome. 수고했습니다. Bye. Thank you. You're welcome.